This is the resort where we had a full day session. OG's Resort, Panagad. A beautiful swimming pool here. Hibiscus plants are around, and it's so nice. Good weather. Cool swimming pool, but I can't swim because I don't know swimming. Right? Oh, how do you This is the house. That's the hut. So inside that, it's an old Tharavad. There is Lakshmi. Lakshmi is a Sanskrit scholar and good public speaker in Guru Ayyappan College. I met her 20 years back. She came to Irinalakuda, my house. This is the house where we had sessions there. I was sitting there and then having sessions. This is the resort. And this is where I am entering now. This is Tharavad. Tharavad, Pazhaya Tharavad, as it is. Sulochana. So I am entering Sulochana now. This is Sulochana. This is washroom. There is single room, I think. Open this and see what's inside. Closed down and ഇതാണ് സുലോചന. ഇതൊരു താഴ്, ഇവിടെ ഒരു ലോക്കാണ്. ഇതാണ് മൺചിത്രത്താഴ്. ഇത് ലോക്കാണ്. ഇതാണ് തിലോത്തമ. അപ്സ്റ്റെയറിലേക്ക് പോകേണ്ട വഴിയുണ്ട്, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എനിബഡി ക്യാൻ ഗോ. ഇതാണ് പഴയ കിണർ. ഒലക്ക, അമ്മി, ഭരണി. All that water is on the top. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കിണർ. ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, സന്തോഷം. വി ഹാഡ് എ ഗുഡ് ഡേ. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇടക്ക് കണ്ടിട്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിചയം മാത്രമല്ല പരിചയവും പുതുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സമയം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്ദിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടിയാലും മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറസിനെ ഓർത്താൽ മതി. ഒന്ന് മെസ്സേജ് അടിച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ നെറ്റ്വർക്കിലെടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പടമൊക്കെ അയച്ചുതരാം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വി വിൽ. വേറെ ഒന്നും വിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ? ഓക്കെ. ഇവിടുന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? This is the house. They have a different door for that. 2-door system. It's really dark. Can get in. This where it is. Right. This is the washroom. It looks old, but done, well maintained. Good, beautiful. It's a beautiful roof. Nice veranda. That's what morning we had a walk. This is the unyal which we had.
തിങ്കൾ കിടാവോ നല്ല കോമള താമരപ്പൂ. ഇതാ ഇപ്പം കായലോരത്തെത്തി. ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ട്രീ ഹട്ട് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ. അപ്പുറത്തൊരു ചെറിയൊരു ഹട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് അല്ല അത്ര. വളരെ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ബത്ത് 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 അറിയില്ല ഈ സ്ട്രോങ് ആണോ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് വാക്കിംഗ് അറൗണ്ട്. പൊട്ടി താഴെ വീഴണമെന്ന് ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സ് ട്രഡീഷണൽ. അവിടെ ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് ചെറിയ. ഇവിടെയും ഒരു ഹട്ടുണ്ട് ഓൺ ദ ട്രീ. യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ്. കൊച്ചി ഓജീസ് തറവാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒല്ലാരി പനങ്ങാട് കൊച്ചിയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. അവിടെയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ സത്സംഗ് ക്ലാസ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സത്സംഗ്. കുറച്ച് കുട്ടികൾ വരും, കുറച്ച് ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ. ഇവിടെ ഫിഷ് വളർത്തുന്നതും പെഡലിങ്ങിനുള്ള എയർ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെഡലിങ് സാധനം, അതുപോലെ ഈ ലൈറ്റുകൾ ഇവിടെ ശരിക്കുള്ള കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ഇത്തരം പഴയ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഊഞ്ഞാലിൽ നേരത്തെ ആടി. ഇവിടെയും ഒരു ഊഞ്ഞാലുണ്ട്. ഇതാണ് സ്ഥലം. ഇത് കടലോരാണ്, കായലാണ്. അപ്പം ഞാൻ തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കായലാണ്. കായലിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പാത്ത്. ഇവിടെ ഒരു റോഡും ഉണ്ട്. ചളിയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ താണു പോകും. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതാണ് നല്ല സ്ഥലം, നല്ല റോഡ്. To you, happy birthday. I pray again, Vandanodute, Sarvatarana. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ അറിയാം? എവിടെയാണ്? അർജന്റീന. അവരുടെ കുഞ്ഞിയുടെ ബർത്ത്ഡേ. It's all because of her, right? Correct? Yes. ഇത് വലുതേ വരുന്നില്ല. Hold. He has taken over. കഴിക്കില്ല. Peace. ഇതും ചോക്ലേറ്റാ? നീ ആ ക്യാമറ മേടിക്കാൻ എന്നാലേ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. റെക്കോർഡ്. Thank you. പിടിച്ചാൽ മതിയാ?
him or how I got connected with him, because I don't know how many of you know that in full story. I'll Jyothi ചെല്ലുമ്പോൾ കാരണം for the nth time ആണ് കേൾക്കുന്നത്. ജോതിക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. So yeah, so when actually after degree I was in St. Teresa's. So After degree? Yeah, for degree I was in St. Teresa's. അതും മറന്നു. After degree I escaped and let someone enter into. ഇവളും സെന്റ് തെരേസ. But that is arts block and it's a different story. But it's a different story. ഞാൻ unique എക്കണോമിക്സ് അല്ല, a different story. ഫിലോസഫി, ഇംഗ്ലീഷ്. ഞാൻ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാം. 2009. അതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2005 അവിടെ UGC നെറ്റ് ട്രെയിനിങ്. 2005 UGCക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം. മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ആവാനുള്ള നെറ്റ് കോച്ചിങ്. അത് ഞാൻ 4-5 ദിവസം ബാച്ച് വൈസ് നടത്തി. അവിടെ കുറേ വന്നിട്ട് വുമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. So I'll just explain how I met him. I didn't actually meet him, which is the thing. So after degree I was thinking like what to do. So then I hadn't any plan, like I didn't have any plan, and I decided I'll drop physics. I'll go for maybe literature or mass communication, media, anything like that. And even my HOD, who is a doctor in philosophy, told me that if you love science, Doctor of Physics. Yeah, doctor of philosophy in physics. Physics. Okay, so what she told me was that if you like both literature and science, it means you have a philosophical understanding of science. So it is best you go to the arts side. It's better you go to the arts and literature section. How can that be possible? എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. Every subject is. So like that was what I was thinking, and that is when we have Paru Chesi. Yeah. So I was always like a frequent communicator with her. I used to always tell. So I was always telling about all the stories and things. So she told me to make a plan like what you are going to do after degree. So then I told like this was my plan, but then she was also knowing that I loved physics. I wanted to continue that and all that. So now when I told my parents, they told like you can go abroad. So I decided I'll go abroad because it seemed so easy. Everyone was going abroad. You give so a lot of money and you can go. So I decided I'll also spend some money and go somewhere, some course. That's it. So that was just to escape from this place. It was not for actually studying or anything. And so she told me, you know, go research some universities. I didn't do anything like that. And then but then I told, okay, you just tell me, so you just refer me to someone who can actually tell that. So she wasn't much confident that I would get a very good mark in degree, because അതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രകടനം. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിഗ്രി തോക്കണ പോലെയായിരുന്നു. But I got good marks. And that was because of the MGU syllabus is like that, or the question paper is like that. No. No. Question paper മോശമായാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. Question paper. പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ സ്കീം ഇസ് സച്ച്. പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് കാലത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ബിക്കം സോ ലിബറൽ. ഞങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് അല്ലേ? ഇല്ല. പിന്നെ ഓട്ടോണമസ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ? എല്ലാവരും പാസ്സാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ. കാരണം എല്ലാവരും തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കൊല്ലം അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ? Assume that economics is എല്ലാവരും തോറ്റു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആരും എക്കണോമിക്സ് ചെയ്യില്ലേ അവിടെ? No, more than that ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ സ്റ്റഡി ലീവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ we used to go to college like 4 students ഉണ്ടാവും, and we used to sit and we used to just look at what questions will come from a section. We just study question oriented. Okay, so if the topic was say quantum mechanics, we never studied the syllabus or the thing as such. We didn't study the text as such. What we did was we predicted like, okay, quantum mechanics standard model will come, or particle physics will come. So we just study that. Okay, we know that what all will come, we know. Right? So we just study that and know. So that was how we got marks and all that. It was very peripheral. No, the knowledge was very peripheral.
So anyway, but after the marks came, she was like, yeah, you got good marks, very good and all that. So she told, so then I told like, you just ask someone and all that. So then the next day she gave just a name and a number, DrTPS and a number. So then no photo, nothing, like just that, like you at least know who he is or what is the language. I never knew anything like that, just the name and the number. And then I immediately called, so immediately took the phone, and then he was like, namaste, namaste. And then then I told like, I am Nandini from Kochi and I wanted to now. So then I just told that I wanted to do a master's in abroad in astrophysics. Now I didn't like physics. I just lost my interest in physics at that point. So I didn't want to open my book. So it was just for something to escape from the place. So I didn't want to open my book. I didn't want to research. I didn't want to know what the thing was. So I just need a random university in a random country so that I can just go. And then he told like, okay, we can have a Google Meet and we can discuss on the prospects of abroad masters in astrophysics. So then I just woke up at that point. But then that was how I went to college every day. So it didn't literally matter. So he sent me a link, and then I took that, I entered into the link, and then he told a lot of things like, you have to do that, you have to do this. It felt like ഞാനിങ്ങനെ ബുക്ക് അടച്ചു വെക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്താൽ ബുക്ക് അടയ്ക്കാനൊരു നേരം ഉണ്ടാവില്ല. That was how he told a lot of homeworks and things like that. So I'm like, okay, I will do everything. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് മാത്രമാണ്, he told do a lot of online courses. So I went to Coursera. So after the meet, I went, because I was sitting jobless, no other work to do. So I went to Coursera. I did an online course on telescopes from the Arizona University. They were offering Arizona University certificate they were offering a course on telescopes because at that point they were involved in $1 million project on building the world's largest telescope in Chile. So they were offering an open course for that. I did that, and I completed it. Like it was like some months of course, but I was sitting simply, so I just completed that within like 2 to 3 days. And then one fine night, I gave him a message like, I completed a course, just one line. It was this. And then he was like, very good, and a party popper emoji for doing a course, very good and all that. So I'm like, so much for doing a course. Okay, and then now I was like, yeah, I did the course, where's my visa? Okay, I was like that. So then the next morning, I gave a message like, I don't know what to do, I have absolutely no clue, what to do and all that. So it was morning, right, like some 9:30 or something like that. So there was nothing, just these lines. It was just lines or words. So then he was like, okay, schedule, you can suggest a time, we can have another Google Meet and all that. So I am like, yeah, I am free anytime because I don't know what to do. That is why I approached, right? So I am free, you can tell what to do. I'm free, whatever it is. So then after like a half hour, he gave me another meet link. So the time he gave the link was 10:56. And the meet was for 11 o'clock. So I thought, what do I write to acknowledge? You can just because like few minutes left. So at 11 o'clock I just entered the meeting. So I was sitting here like that, and then he told, Nandini, you should be more liberal in your communication. Okay. Now actually that was the only one line which I actually heard, because for the next 1 hour it was only scolding. Okay. Trouser ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണോളെ ഗൂഗിൾ മീറ്റില് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ, പിന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഇവിടെയൊക്കെ കാണിച്ചോണ്ടായിരിക്കണം. ഐ ഹാവ് പിക്ചർ, ഐ വിൽ ഷോ യു ഇഫ് യു വാണ്ട്. സെൻസ്ലെസ്. എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, ഞാൻ എടുത്തറിയാം, ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാത്തതാണ്, ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ സെൻസിലെസ് കഴിച്ചു നമ്മളങ്ങനെയാണ്. You should be presentable. ഇത്തിരിയല്ല, നല്ലപോലെ അവളിപ്പോ ഇത്രയും കാലം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരാൾ തൊട്ട് തുടങ്ങാൻ. ഇനി ബാക്കി പറഞ്ഞോളാണ്. ഗുഡ് ഗേൾ, ഗുഡ് ഗേൾ. So then
പരിസരബോധം കുറവ്. ഇന്നലെ ഡയറക്ടർ പറയുന്ന സമയത്തോട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കൂടെ. ഒരാൾ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ തുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ ഡയറക്ടറുടെ മുമ്പില് അയാൾക്ക് നിർത്താൻ തോന്നുന്നേ. അയാളെ നിർത്താൻ തോന്നില്ല. ഈ കണ്ടിട്ട് So for the past 3 years, like in my degree, I was like, no, you cannot scold me. I didn't allow anyone to scold me. Okay, so if they scold me, I'll give like 10 reasons for why not to scold me, and 100 reasons for why I was right and why that was the thing you should do. Okay, so I never allowed anyone to scold. And then for all that 3 years together, I heard in 1 hour. Okay, okay, but then I was then also I didn't know who he was and all that. So then after that, so he was like the most thing what he scolded me was for not giving a brief of the session. Okay, the previous session I didn't give a brief on that. So that was the reason why he scolded me. So I decided. See, ആ സ്വഭാവം ഇല്ലെങ്കിൽ there is no point actually you are wasting time. അല്ലെങ്കിൽ why should I? ഞാൻ അതൊക്കെ 1-2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവൾ വരാണ്ടിരുന്നാൽ I have no contact. പക്ഷെ എന്നിട്ടും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇനി ഇവിടെ പോവില്ല എത്ര അടിച്ചാൽ. അതൊരു ടെസ്റ്റ് ഡോസാണ് അല്ലേ? ആദ്യം ഒരു ഡോസൊക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കണം, പിന്നെയും വരുമോ. So I decided I'll start from that point. അപ്പോൾ ഞാൻ WhatsApp ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് I was giving a brief on that whatever it was. Like it was scolding, but it was not simply scolding. Like the thing was whatever he told was so right. And it was those things which I wanted to change. Okay, so ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇന്ന വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ അത് കാണണ്ടേ? കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ ജങ്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. ആ ജങ്കുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ജങ്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് ഐ ആം നമ്മളൊരു ഇന്ന കോഴ്സറിൽ ഇന്ന് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ആം ഡൂയിങ് റിസർച്ച് ആൻഡ് സെൻഡിങ് ടു യു. ഐ ആം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ അമൃതയിൽ പോയി ഒരു കുട്ടി എനിക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കണം, ഇന്ന കോഴ്സ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത്, ഇന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഇന്ന സ്ഥലത്ത്, ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് കോഴ്സ്. ഐ ആം സെർച്ചിങ് ആൻഡ് സെൻഡിങ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്താൽ തോറ്റു റൈറ്റ്. So I was giving that brief up a call, WhatsApp call. He called me immediately. So then I took the phone, but then he inquired about how I felt after that. He was like, was I too harsh? How are you? No, he inquired, which was missing in so many people. Like they just scold, like they never, like they won't care to inquire. Like they are like, we'll be standing here and they'll be scolding like this. They won't, even while scolding, they will not look at you, or even if that corrective procedure is done, nothing is there. And they won't inquire about your mental state, nothing. So what he did was he immediately called me to inquire, like, was I too harsh? Was it that? It was for this. Now he explained why he did that, which I found so unique in some. I never saw that in any people. So they just scold. കാരണം എൻ്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാനല്ലതാണ് ഞാൻ പറയണത്. ആണോ? എന്തിനാ പറയണേ? ഇയാൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനാണ്. So that was something which was missing in a lot of people, and that was why I didn't allow other people to scold, because they never inquire whether you have did that corrective procedure. No, they don't. They just scold and go. They're like, did you do that? How is it? Nothing is there. So he did that, which I felt was so different. So I was like, no, I should know who this person was who did this particular thing so differently. And then I went to his website. So I read this book. Okay, this was the book I read. So this is a collection of his 100 poems. And I love writing. So I love people who write poems. And all these poems are like so different. Relationship. Randomly. Yeah, you can take randomly and you will get what you was thinking in your mind. ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം.
ആദ്യം കണ്ടതാണോ വായിക്കണ്ടേ? ഏതാ ആദ്യം കണ്ടോ? ഇത് Levels of Thinking. അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് Why attend Why? lectures? വൈ Attend lectures. കുറേ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല വന്ന നീ കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്? You always get that. So yesterday at Albert's, someone came up with a question. Oh, അവളുടെ reactions yesterday I was seeing it at 12:30 night. എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുറേ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. No, she came actually with a rebellious attitude. So he was talking something about astrology. So she never believed in that. So she was coming with like a rebellious attitude with a question on why പക്ഷെ are you ഞാൻ അവിടെ ഒരു believing in 10 it? മിനിറ്റോളം അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. Stay there, let me finish my talk. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളാകെ വന്നു. ഇതിന്റെ നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സൈനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. She was the most ഒരു ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവളായി. So അവൾ ഇതേപോലെ തുറന്നു നിൽക്കുന്നു, എനിക്ക് എന്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി. പോയി മിണ്ടാതെ പോയി അവിടെ. yeah. So it was always like that. And whatever, even this book is also like that. So I read this book and so I like people, actually the topics of comedy, everything is so like what you see around. That is the thing. Whatever whatever things you see around, all those are the topics, but they are approached in a very different style, in another dimension or in a very distinctive manner. So that is what made me actually look into who he is more and more. And actually I'm doing that now, even now, like I really don't know who. Like every time I'm studying or every time I see something, I'm always studying on, I'm getting a new aspect on maybe it's the same thing, but still I get a very new aspect, a different approach. Okay, that is what I'm still doing. So I have listened to his lectures every day. Like at night I used to always hear all those, and maybe it is the questions that make the answers different. So many people ask him questions and he gives different answers. Maybe the questions will be the same. In many cases the questions are the same, but then the answers are so different. So you always keep on studying, you always keep on understanding and getting newer ideas, which is for me a very big thing, great thing. So anyway, after knowing about him, I was like, no, I should not leave this person. Like I never saw someone like this, so I wanted him always. Okay, so what I did was I went back to the first video. I heard it once more. I looked into what all are the assignments that he actually gave me, and then I did those and I updated him like I did this, and then he was like, okay, plan for your masters. Okay, just that. Now I was not satisfied with that, so I gave a message like, can I call you, are you free now? So then like I waited for 15 minutes, so there was no actual reaction, there was no another message, so I took the liberty of calling, and that call lasted like 2 hours. Like for that call, I told him about everything about me. I told a lot of things, and then he gave like a lot of different ideas, lots of like how you can do, what you can do, and all that. So at that point, I decided like I'm never gonna leave him or anything. I just wanted to change and learn a lot. So from there it actually started, and then I kept on corresponding with him. I went with questions, I went with books. He completes a book. I went one day I went with an engineering physics textbook, so I wanted to complete that book. So I asked him, like I was actually planning to ask for a timetable to complete those modules, and then he completed that book within like 1 hour. Like 1 to 2 hours we had an orientation session. He completed that book, and after that when you read that book, it's like you understood everything. And that technique is what I use now to read reference books, because at St. Teresa's we never read a reference book. We actually didn't have a textbook. All were PDF notes and condensed things. That is not an actual learning also. So you need to have like multiple reference books. You need to to understand a concept, you need to read multiple reference books. And since there are like a lot of reference books and a lot of modules and things like that, you cannot there'll be no time if you keep on reading all those. So there's a technique of reading books. Like reading a reference book itself has got a technique. That's why now for a topic like if it's classical mechanics, I refer 3 books. For all my things, quantum mechanics, I have like 4 different authors, 3 different books. That is what I refer.
to other people also when they ask like what to do in this quantum mechanics. So I say go look at Saitley's books, or you should read like that. There are different multiple books which you read. Only then you will understand what are the things, how you can perceive things. Perceiving things differently is what matters always, more than understand, like more than knowing something. How differently you know that is what matters in many different Perceiver perceives the way the perceiver wants to perceive and not the way the speaker wants the perceiver to perceive. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വേറെ കോമഡിയും വ്യക്തി കോൺസെപ്റ്റാണോ? It has a great meaning. The perceiver perceives the way the perceiver wants to perceive and not the way the speaker wants the perceiver to perceive. നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടേതായ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. സോ യു ഹാവ് ടു റിഫ്ലക്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്. ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കം മോർ പ്യുവർ, മോർ ബെറ്റർ എവറി ടൈം. ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത അല്ല ഇന്ന് വായിക്കും. എവറി ടൈം when I read it, it gives you a new interpretation based on my level. Yeah, but for that you need more. Understood? I'll take a picture and Hmm? I'll take a picture of this and read. No, It it's is available. downloadable. Download PDF. It's there in the website. All my books are free. Yeah. So that's how actually I met, and that's how I got a different understanding or a different dimension of all things. That's when I learned that you have to learn to learn. learn. You have to learn, and you have to do things to know how where you are. Like you, if you simply sit and speak on doing things, it will not work. You have to do to actually know where you are. So I never apply anywhere. I never attempted entrance test. I have never applied anywhere. So after 12th, I decided I'll go to the near, because I was so homesick. I wanted to be at home. After degree, I don't want to be at home. But before after 12th, I wanted to be at home. So I decided I'll go for the nearest college. So we have three options here: Albert's, SH and St. Teresa's. Now SH I was general and CBSE. So the index mark you will not get. I had good marks, but you will not get with the index. It was not possible. So I didn't apply there. Okay, fine. Then see, if I would have applied, maybe I have the third allotment or something like that, I would have. But then I didn't apply. Now Albert's and St. Teresa's, someone told me St. Teresa's was so great, and so I applied there, and then I got. So that was, I just applied to one place and I got. And I was like, wow, I only applied to one place and I got. Which means good things never come so easy. If some things come so easy, it won't be that good. So that was how I went there. But then, degree, like the college 3 years were also so good. Like I did a lot of things. Everything was, it was so good. It was not, I'm not telling that I didn't do things just because they didn't allow me to do. I did everything without their permission, that's it. So, okay. Yeah. So that is how I met him. That was how I corresponded with him. Even now, like I learn things, I apply everywhere. I keep on applying, I keep on attempting tests, and attempting tests itself is like, that is what gives you experience. And I was like, why didn't I attempt? But that is what I'm thinking of now. Like, why didn't I apply? Why didn't I do that? When everything was there. So that is his formula. Did you tell that? Did you tell that formula? Performance. Yeah. Performance P is attitude A plus. That's the point. Yeah. I think it's there. Oh my god! I opened up that page. Attitude plus skill plus എൻ്റെ മകൻ്റെ പടം. opportunity. My younger son. He is now a nuclear scientist. American. Yeah, there was someone who wanted to know how to become a nuclear physicist and told me she'll come here, but then she didn't. Attitude plus skill plus opportunity is performance or success equals. So performance P is attitude A plus skill S plus opportunity O. So if one of the thing is missing, you become depressed. വായിക്കും. Yeah. When someone tries എൻ്റെ hard, മുമ്പിൽ ഒരു കവിത ഉണ്ട്, അത് വിട്ടു. I don't know how to read that. Udyoginam Purusha Simham Upaiti Lakshmi. What is that? പിന്നെ വായിച്ചു പഠിച്ചു. Purusha Simham. When someone tries hard with focus and efficiency, Lakshmi or prosperity would smile on him.
So not to simply depend on fate, but to strive hard. Even if fails, later you wouldn't feel, if it was for want of trying. So the two necessary conditions for success are attitude or effort and grace. So attitude or effort is preparedness and grace is opportunity or environment. The trials will improve skill that can be used for next trial or activity. That's what ISRO has been doing. That's what ISRO is also doing. The trials will improve skill that can be used for next trial or activity. So you don't need to do something with 100% efficiency. But you can do, so you'll understand where you are and then you can improve on that. You should do it to 100% efficiency. But then output will Perfection not. need not. The word is perfection, not efficiency. Then you improve it with your again efficiency, because your efficiency improves as you do. Then it will become more and more. There is nothing called perfect. Yeah. There is nothing called perfect, right? It's all relative. So timely is important. സമയം കുറെ വൈകി പക്ഷേ മധ്യപ്രദേശ്. Yeah, then about his birthday. So now I called him, so I saw a video on YouTube in which someone was celebrating his birthday. So I was like, that was on 27th. So I thought now 27th September is his birthday. So I called him. So I called him at 26th of September. 27th was his birthday. And then he told no. Yeah, then one fine morning on October 2nd, I saw that was his birthday. And then everyone knew, I didn't know. So I was like, I don't know, right? So I decided, but then today, because he's been celebrating his birthdays only in US, UK and all, not in India. So I decided there should be a video where he's actually celebrating in Kerala. So that's why I thought we'll do that now. Okay. Yeah. With a cake and with some photos. കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചേ Yeah, this is a beautiful picture. Right? This one was taken yesterday. This is from Dubai. You can see the Dubai. This one was taken yesterday. No, that is a wonderful. That's from Amrita. Yeah, this was taken yesterday. ഞാൻ എന്തൊക്കെ പരിപാടിയിലായിരുന്നു. Amrita photographer is really I got her contact number. ഞായറാഴ്ച അമൃതൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നന്നായിട്ട് എടുത്തു. ഇതാണ്. ആ അവിടെ ഇങ്ങനെ മുടി നീട്ടി വളർത്തിയ ആളാണോ? അല്ല ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. പെണ്ണാണ്. മറ്റേ ചില അവിടെ 1-2 പാർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ പേരായിരിക്കും ആശ്രമത്തിൻ്റെ. They have a department. Visual media department. അല്ലാതെ തന്നെ അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വലിയ സ്ഥലം കാണാം. Yes. നൈസ് കേക്ക് ഒക്കെ വെച്ചു. So with the cake and with the photos, so that the YouTube video looks good. Oh. Okay. So, and how is this? I invented in the bakery. sitting in the bakery, I invented. എന്ത് ഇതോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എഴുതിയതാണ്. I thought I'll write on the cake, but then there was no place. So either you have to make a bigger cake. Option was there, right? Hey, no, you will not get such a big cake. Like, you have to make it so big. ഈ അരിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ബുദ്ധന്റെ സ്റ്റിച്ച് വരും. Yes. ഏക ആൾക്ക് വായിൽ വെള്ളം വന്നു. Around the sun. ഈ പടവും എൻ്റെ മകൻ എടുത്തതാണ്. നല്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ചപ്പാത്തി ബീച്ച്. അവിടെ ബലൂൺ വെക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ. ഹി ഈസ് എ ഗുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. ഹി ഗോസ് അറൗണ്ട് ലൈക്ക് ട്രക്കിംഗ്. ജയലളിത മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയ വഴിയാണ്. ഷി വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വൊറഷ്യസ് റീഡർ ആയിരുന്നു. കുറേ പേര് സാരിയുള്ള കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പേപ്പറിൽ. അവളുടെ വീട്ടിലുള്ള ബുക്കിൻ്റെ കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Huge libraries. Probably she is one of the most read politicians of India.
അതുകൊണ്ട് ഒരു ആൾക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. കുറേ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഷി വാസ് ഗ്രേറ്റ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിയർ ടു ഹർ ഹൗസ് ചെന്നൈ. സോ വി നോ വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇത് പേരൊക്കെ actually in America I never celebrate. That is on October 2nd by date. Star birthday ആണ് കന്നിപൂരം. കന്നിമാസം പൂരം നക്ഷത്രം. അത് 12-ാം തീയതി. പക്ഷെ അമേരിക്കയിലുള്ള സമയത്ത് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് നോ മൈ കന്നിപൂരം എന്ന് മലയാളികളല്ല, തെലുങ്കന്മാരാണ്. സോ വാട്ട് ദേ ഡിഡ് വാസ് they gave a surprise to me. Whole video was a surprise. അത് കാണണം. എന്നെ വേറെന്തോ ഒരാഴ്ചത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയത്. എന്നിട്ട് ആ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് ഷോ. Yeah, actually this 1 week thing was also something which we planned but that didn't happen. Okay. Doggy dog. You should click, somebody should. ഇവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്താ overheated. GoPro always heats up fast because it's the most compact camera. So the battery heat up. ലക്ഷ്മിയുടെ മെസ്സേജ് വന്നു. എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ വല്യമ്മ, ഞാൻ മാത്രമില്ല. എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? This has to be taken, right? And only Can you get the stand? ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു. രേവതി നല്ലോണം ഫോട്ടോ എടുക്കും. ചേച്ചി രേവതി അത് അവളുടെ മാത്രം എടുക്കും. രേവതിക്ക് കായ്കളും പൂക്കളുമാണ് കുറച്ചും കൂടെ താല്പര്യം. അവിടെ എൻ്റെ മോളിൽ പൂവുണ്ട് സാർ. എൻ്റെ പടം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പൂ പിടിച്ചാൽ കായ്കനികൾ ഭക്ഷിക്കാൻ. എന്തൊരു പാട്ടില്ല, കായ്കനികൾ ഭക്ഷിക്കാൻ. രേവതിക്ക് ഒരു ഐഫോൺ കിട്ടാനുള്ള താമസമായിരുന്നു. രേവതിക്ക് ഒരു ഐഫോൺ കിട്ടേണ്ട താമസമായിരുന്നു. ഞാൻ ചുമ്മാ എടുക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ? കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. മതി മതി. ശരി, നിങ്ങളായിട്ടത് എടുപ്പാണോ? ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണം. വീഡിയോ എടുക്കാം. നിങ്ങളായിട്ട് എന്താ പട്ടി കടിക്കും? എടുക്കുമായിരിക്കും. ഡിം സംസ്കൃതം പാട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാടും. അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അറിയാം. എവിടെയാണ്? അർജന്റീന. അവരുടെ കുഞ്ഞിയുടെ പിറന്നത്. It's all because of her, right? Correct? വെറുതെ വരുന്നു. Hold. ഒഴിക്കില്ല. Peace. ഇതും ചോക്ലേറ്റാ?
നീ ആ ക്യാമറ മേടിക്കാൻ എന്നാലേ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Then record as it is. Take full. Thank you. Done. യെല്ലോ ആണോ? യെല്ലോ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുപോകും. എങ്ങനെയുണ്ട്? നൈസിന്ന് ഇവിടെ അവര് ഭയങ്കര ബട്ടർ ക്രീം അവർ ഉപയോഗിക്കണ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ബട്ടർ ക്രീം. പക്ഷെ ഞങ്ങളവിടെ എൻ്റെ അത്ര ഇവിടെ ലീല വലിയമ്മ കാളൻ കൊണ്ടു. പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വല്ലതും പറയാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കാളൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കാളൻ കൊണ്ടു. എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറയണേ. കാളനെടുത്ത് മുകളിലിട്ടിട്ട് അല്ല ഞാൻ ഫുഡിന്റെ കാര്യം കുറച്ച് എന്താ അപ്പൊ കാണാൻ സൈഡ് വെക്കണായിരുന്നു. കാളൻ ന്യൂജൻ പിള്ളേരെ കുറ്റം പറ. കാളൻ കഴിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരു കഷ്ണം കൂടെ. ഞാൻ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കുന്ന ആളാണ്. അത് ലഞ്ചല്ലല്ലോ. നല്ലൊരു കോളേജിൽ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് 11:30 12 അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ടൈമിംഗ് ആണ്. മൂട് പോയി സത്യം. നമ്മൾ കേക്കിന് എടുത്തോളൂ. എന്തെടുക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം, നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ കഷ്ണം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വേണമെങ്കിലോ? ഒരു ഇത് രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് വേണ്ട. അത് ആദ്യം ചോദിക്കണ്ടേ? ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല, ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. ബാക്കി വന്നത് വഴിക്ക് വെച്ച് കാണാം. ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് റെക്കോർഡാണ് നമ്മളിങ്ങനെ. റെക്കോർഡ് പോണം. ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അതെ.
കുറച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം.